стабильный, потому что там у них сильный дождь. Вот Wi-Fi тоже так себе, поэтому он говорит, я с симки там, значит, сегодня буду. Как получится. So there may be some interruptions. Может быть, прерывание будет. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 22, Text 31. Читаем Шримад Бхагаватам 54, глава 22, текст 31. Brasyatyanu Jnana Brahmsya Smriti Kshaye Tadrodam Kavaya Prahur Atmapanavamatmana. Translation. Here again, Sanat Kumar speaking to Prithu Maharaj. When one deviates from his original consciousness, he loses the capacity to remember his previous position or recognize his present one. When remembrance is lost, all knowledge acquired is based on a false foundation. When this occurs, learned scholars consider that the soul is lost. Итак, перевод текста. Здесь Санат Кумар продолжает наставление Махараджу Притхо. Текст таков. Лишившись своего изначального сознания, обусловленная душа утрачивает память о том, кем она была в прошлом, и перестает понимать свое нынешнее положение. А когда память потеряна, все знания, которые приобретает душа, основаны на ложной предпосылке. Душу, с которой это произошло, ученые-мудрецы называют погибшей. Purport: the living entity or the soul is ever existing and eternal. Перевод. Комментарий. Живое существо или душа существует всегда, вечно. It cannot be lost, but learned scholars say that it is lost when actual knowledge is not working. Душа бессмертна, ее нельзя уничтожить, но когда она утрачивает истинное знание, знатоки священных писаний говорят, что она погибла. That is the difference between animals and human beings. Именно в этом разница между животными и людьми. According to less intelligent philosophers, animals have no soul. Недалекие философы заявляют, что у животных души нет. But factually, animals have souls. Но на самом деле душа у них есть. Due to the animals' gross ignorance, however, it appears that they have lost their souls. Но из-за покрывающей их пелены невежества кажется, что они лишены души. Without the soul, a body cannot move. Если бы в теле не было души, оно не могло бы двигаться. That is a difference between a living body and a dead body. Этим живое тело отличается от мертвого. When the soul is out of the body is called dead. Тело, из которого ушла душа, называют мертвым. The soul is said to be lost when there is no proper knowledge exhibited.
Если же душа не проявляет истинного знания, ее считают погибшей. Our original consciousness is Krishna consciousness because we are part and parcel of Krishna. Наше изначальное сознание – это сознание Кришны, так как все мы неотъемлемые частицы Кришны. This consciousness is misguided, and one is the original consciousness. One thinks that he is a product of the material elements. Используя это сознание не по назначению, живое существо попадает в материальный мир, где его изначальное сознание оскверняется, и живое существо начинает считать себя сотворенным из материальных элементов. Thus, one loses his real remembrance of his position as part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, just as a man who sleeps forgets himself. Так живое существо забывает о том, что по своей природе оно является неотъемлемой частицей Верховной Личности Бога, подобно тому, как человек забывает себя во сне. In this way, when the proper conduct are performed on a false basis. Когда изначальное сознание души перестает функционировать, падшая душа начинает строить свою деятельность на ложной основе. At the present moment, human civilization is acting on a false platform of bodily identification. Therefore, it can be said that the people of the present age have lost their souls, and in this respect, they are no better than animals. Таким образом, вся деятельность современной цивилизации зиждется на ложной основе, поскольку сейчас практически все люди отождествляют себя с материальным телом. Поэтому про современных людей можно сказать, что они погубили свои души и в этом смысле мало чем отличаются от животных. Brashyat yanusmritish chitam gyana brahmsa smritikshaye tadrodam kavaya prahur atmapanavamatmana. When one deviates from his original consciousness, he loses the capacity to remember his previous position or recognize his present one. When remembrance is lost, all knowledge acquired is based on a false foundation. When this occurs, learned scholars consider that the soul is lost. Перевод еще раз. Лишившись своего изначального сознания, обусловленная душа утрачивает память о том, кем она была в прошлом, и перестает понимать свое нынешнее положение. А когда память потеряна, все знание, которое приобретает душа, основано на ложной предпосылке. Душу, с которой это произошло, ученые-мудрецы называют погибшей. I'm reading the next text also, 32. Прочитаем следующий текст, 32. Nata parataro loke pumsham svarta vyati krama yadatyanyasya preyastvam atmana svavyati kramat. There is no stronger obstruction to one's self-interest and thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. Перевод текста. Ничто так не препятствует достижению цели жизни, как мысль о том, что есть занятия более приятные, чем достижение своей истинной природы. Purport.
Human life is especially meant for self-realization. Комментарий. Жизнь дана человеку прежде всего для самоосознания. Self refers to the super self and the individual self, the supreme personality of Godhead, and the living entity. Осознать себя значит понять природу высшего «я» и индивидуального «я», то есть верховной личности Бога и живого существа. When, however, one becomes more interested in the body and bodily sense gratification, he creates for himself obstructions on the path of self-realization. Но когда человека начинает больше интересовать тело и удовлетворение его потребностей, это становится преградой на пути человека к самоосознанию. By the influence of Maya, one becomes more interested in sense gratification, which is prohibited in this world for those interested in self-realization. Под влиянием Майи он начинает искать чувственных удовольствий, которые противопоказаны тем, кто хочет осознать свою духовную природу. Instead of becoming interested in sense gratification, one should divert his activities to satisfy the senses of the Supreme Lord. Вместо того, чтобы стремиться к удовлетворению собственных чувств, человек должен действовать ради удовлетворения чувств сверхдуши. Anything performed contrary to this principle is certainly against one's self-interest. Любые действия, противоречащие этому принципу, безусловно, препятствуют достижению цели человеческой жизни. Once again, the verse. Nata patro loke pumsha svarta vyatikrama yadadyanan yadadyanasya preyastvam atmanasva vyatikramat. There is no stronger obstruction to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. Еще раз текст. Ничто так не препятствует достижению цели жизни, как мысль о том, что есть занятия более приятные, чем постижение своей истинной природы. Therefore, Srila Prabhupada insisted on devotees following the four regular principles or four kinds of prohibited activity. Вот почему Шрила Прабхупада настаивал, чтобы преданные следовали 4 принципам, избегали запрещенных действий. No meeting, eating, gambling, illicit sex, or intoxication. Что включает в себя мясоедение, прием одурманивающих средств, незаконные сексуальные отношения и азартные игры. Because these activities distract a person from self-realization. Потому что такие действия отвлекают человека от самоосознания. And entangle a person in the world of Maya. И запутывают человека в мир Майи. Using his energy for sense gratification. И используя его энергию ради чувственных наслаждений. Which means basically that he is identifying with the material body as his self. Что на самом деле значит отождествление себя с материальным телом. So his energy is used
to create a comfortable situation for the material body. Так что он тратит свою энергию на обретение положения, комфорт для удобства своего материального тела. Both on a personal level and a more extended level, which would include his family, society, nation, etc. Что проявляется как на личном уровне, так и на более расширенном, как то семья, родственники, общество и так далее. Srila Prabhupada called that a personal and extended selfishness. Прабхупада называл это личностный и расширенный эгоизм. So the focus of Sanatans here and the focus of the Srimad, of course, the teachings of our acharyas, is to stress our spiritual identity. Наставление здесь Санатана Кумара и также ачарьев нашей линии ученической преемственности с тем, чтобы мы сконцентрировались, сфокусировали свою энергию на настоящем своем отождествлении как душа. Because that is our real and eternal identity and constitutional position. Потому что это наше настоящее и вечное правильное отождествление и конституциональное положение. This body and family, society, nation is temporary. Это тело, семья, родственники, нация, общество, все это временно. As we have seen, so many civilizations, so-called civilizations, have grown up, become powerful and widely expanded, and then again dwindled and vanished. Как мы видели в истории, много разных так называемых цивилизаций возникали, крепли, становились могущественными, расширялись, в конечном итоге сдувались и исчезали. They were perhaps considered to be advanced in culture, advanced in scientific or material progress, but still in due course they dwindled and vanished. Они считали себя наверняка очень продвинутыми в культурной сфере, в научной сфере, обладающей разными большими научными всевозможными достижениями. Но в конечном итоге эти цивилизации также заканчивались. Just like Greek civilization, Roman civilization, Egyptian civilization, Aztec civilization, etc., etc. Римская, греческая, ацтекская цивилизация, египетская и так далее, разных видов цивилизаций. Mesopotamia, Babylon, Месопотамская, вавилонская. So this is the nature of material world. Everything is temporary. Такова природа материального мира, что все временно. Especially his body, very fragile, can be knocked over and destroyed anytime. Особенно тело очень
хрупкая, которая в любой момент может расстроиться и исчезнуть. So the acharyas and the shastra advise against investing all one's energy in for the body and the bodies of one's relatives and associates. Так что ачарьи вновь и вновь советуют сконцентрировать всю свою энергию на постижении собственной сущности, нежели на внешнем своем теле родственников и так далее. Of course, some energy has to be spent for maintaining the body. Конечно, какая-то часть энергии должна быть использована для поддержания тела. Atma means a self, and it generally refers to the soul, but also it refers to mind and body. Слово атма значит, конечно, душа, но также и ум и тело. So, as eternal spirit souls, we are presently situated in this subtle and gross body. Как вечная духовная душа, мы в данный момент находимся в этом грубом и тонком телах. So the main focus should be on the welfare of the soul. И основная концентрация нашей энергии должна быть на благе собственной души. Because that's our real and eternal identity. Потому что это наше настоящее и вечное отождествление, природа. But similarly, care must be taken of the body and the mind. Но заботиться также надо и о уме, и о теле. But the bhakti yoga process allows one to synthesize activities of soul and mind and body in a way that is beneficial for all. Процесс бхакти-йоги таким образом действует, что благо получают все, и душа, и ум, и тело. The foundation of bhakti is that there is an eternal relationship between the individual souls and the Supreme Soul or Krishna. Основа бхакти в том, что есть вечные отношения между живыми существами и Верховным Господом. Without the existence of these two kinds of souls, there's no bhakti, there's no loving exchange or loving relationship. Без взаимоотношения этих двух душ, индивидуальной и сверхдуши, не может быть вечных и любовных отношений между ними. That's why Mayavadis or impersonalists are referred to as killers of the soul. Because Поэтому Go on. Поэтому майавади называют иногда как убийцами собственной души.
because they try to kill their individuality and merge together with the Supreme Brahman, so that there are no two kinds of souls, that all is just a homogeneous mass. И потому что они хотят избавиться от индивидуальности и раствориться в сиянии Господа. Таким образом, для них не существует два типа души, индивидуально и сверхдуши, а все превращается в единородную массу. No between so Haribol. Я говорю, Марадж, now you may go on. Okay, you translated that? Not last sentence. Again, please. There is no nectar of loving exchange between the individual soul and the Supreme Soul. Поэтому у них нет нектарных любовных отношений между ними и Верховным Господом. Although they do understand, impersonalists do understand that we are spiritual. Хотя имперсоналисты понимают, что мы духовны. But still this idea of merging into the Supreme Brahman, this is a kind of spiritual suicide. Но их идея растворения в сиянии Господа – это своего рода, можно сказать, духовное самоубийство. As Chaitanya Mahaprabhu said, Kaivalya Narakayate, that this merging is a kind of hell. Как Чайтанья Махапрабху говорит, Кайвалья Наракаяте, что растворение в Господе подобное, оно все равно, что ад. Also he said that Mayavadi Bhasya Shunile Hoy Sharvanash, by hearing the Mayavadi commentaries on the scriptures, one's spiritual life will be spoiled. Также он говорил, что слушание Майявади и их комментарии священных писаний испортит духовную жизнь. So that is one way of killing the soul or making the soul, as it were, dead. Поэтому это один путь, по которому таким образом душа страдает и убивается. Or making the soul lost. Или, как говорится, душа становится потеряна. And here also in this commentary, material life, a material sense gratification is also described as being a way of making the soul lost. И в этом комментарии также еще один путь или одно название того, как душа теряется или погибает, это погружение в материальную деятельность чувственных наслаждений. Now, people in the material world are very busy rushing here and there and with so many kinds of
material activity, sense gratificatory activity, and they're completely oblivious to their spiritual identity. And Люди в этом мире настолько погружены в поиски этих материальных наслаждений, находятся в таком состоянии, которое их полностью будоражит их сознание, что они практически забывают о своем предназначении и о своей истинной природе. so both kinds of activity and consciousness are considered to be sick. И так что оба таких видов состояния, сознания и деятельности считаются болезненным состоянием. And the cure is to take to Krishna consciousness. А лекарство от этого болезненного состояния – это практика сознания Кришны. Initio sadi maya nashi baralagi harinama mahamantra lao tunimagi. Bhaktivinoda Thakur says, I have the medicine to cure the disease of Maya. Take this Mahamantra and chant. Бхактивинод Тхакур поет в своем баджане, говорит Гаурачандра, я принес лекарство от Майи, это лекарство Харинама Махамантра, пожалуйста, прими ее. So this is a real healthy life, Krishna consciousness. Так что это настоящая здоровая жизнь сознания Кришны. Because it allows one to be fully personal. He doesn't have to try to give up his personality artificially and merge into the Supreme. Потому что она основана на личности. Не надо искусственно избавляться от личности, от индивидуальности и растворяться. And it also allows him to keep control of the senses and not be carried away by the waves of material activity and sense gratification. И такая жизнь позволяет контролировать чувства так, чтобы не оказаться потерянным в материальном мире и полностью потерять свое истинное сознание. So therefore, devotee can be active, but active in a way that is spiritually uplifting. Так что преданные могут быть активны, но активны в таком смысле, что эта деятельность, активность их поднимает духовно. Devotees are busy, they arise early, and they absorb themselves in spiritual activity which develops their relationship with Krishna. Преданные заняты, они встают рано и занимаются духовной активной деятельностью, которая помогает им восстановить их любовные отношения с Кришной. When they chant the holy names of Krishna, they hear the pastimes and glories of Krishna, they engage in worship of the deity of Krishna, service to the Lord. Они воспевают святые имена Бога, слушают повествования о нем, поклоняются божествам, так развивают отношения. At the same time, they lead a very pure life. И в то же самое время они ведут очень чистую
жизнь. Vegetarian food offered to Krishna, regulated activities. Они кушают вегетарианскую пищу, которую предлагают божествам. Жизнь их урегулирована, спокойно. Avoiding activities which are detrimental for physical and mental health. Избегают деятельности, которая может навредить физическому и ментальному состоянию. And devotees are encouraged to make friendship with one another and also to give spiritual knowledge to others. Вдохновляют друг друга, дружат с друг другом и также дают это знание другим. So this is beneficial for one's soul, also for one's mind and body. Так что вся эта деятельность очень благоприятна для нас самих как души и также для грубого и тонкого тела, для грубого и ума. And the beneficial for Krishna Mishra. Yeah, Guru Maharaj, the last sentence was lost. Can we hear? Not clearly yet. Yes, I suppose. The activities of the devotee or people. Maybe internet. Activities of devotees toward. I'll try 5. Can you hear me? Now I can hear. The last words I heard. Devotees are beneficial. Поэтому деятельность преданных благоприятна как для самих же себя, так и для окружающих. Now it's okay. Now it's okay? Yeah. Okay. Just give. Okay. So it is a very perfect and powerful process. Так что этот процесс совершенен и очень могуществен. And we can see it has been recommended by the scriptures, by the great sages since time immemorial. И он рекомендован священными писаниями, великими святыми с незапамятных времен. This process is taught by the Supreme Lord Himself. И это знание давал и обучал этому знанию сам Господь. In His original transcendental form as Krishna. В своей изначально трансцендентной форме, как Кришна. But also in His many incarnations.
Но также у него есть и много инкарнаций, воплощений. So he's teaching the same knowledge in these different incarnations. Так что он учит этому же знанию в разных своих воплощениях, The находясь. 4 Kumaras are also Shaktavesh avatars. 4 кумаров также являются шактавеш-аватарами Бога. Prithu Maharaj is also a Shaktavesh avatar. Притху Махарадж также шактавеш-аватар. Vyasadeva, who compiled the Srimad Bhagavatam, is also a Shaktavesh avatar. Вьясадева, который составил ведические писания, также уполномочен Богом шактавеш-аватар. We find the same teaching given by Kapila Dev. He is also Shaktavesh avatar. Это же знание мы находим в священных писаниях, которое преподавалось Капилом Девом, который также является уполномоченным шактавеш-аватаром. It is not that there are no activities which are pleasing and beneficial to the body and the mind. Не так, что нет деятельности, которая бы не была благоприятна для тела и ума. Devotees are very active in so many kind of activities. Преданные заняты столькими многими видами деятельности. They have music, they have art, they have delicious foodstuffs, they have drama. Музыка, искусство, вкусная пища, разные спектакли. They have beautiful temples. Красивые храмы. So the mind and the body and the senses are all used, but everything is centered on devotional service to Krishna. Так что и чувства, ум, тело также задействованы и чувствуют себя хорошо. Но центром всей этой деятельности это доставить радость Богу. So it's a very wholesome kind of lifestyle. Так что такой жизненный стиль, он всеобъемлющ, он включает в себя все. Very balanced lifestyle. Это очень сбалансированный стиль жизни, уравновешенный. Which takes good care of one's eternal interest, or one's eternal spiritual relationship with Krishna. Который заботится, самое главное, о собственном интересе, о наших отношениях с Верховным Господом Шри Кришной. And at the same time takes care of our temporary interest in this world, in this mind, in this body. И также заботится о интересах наших, пока мы находимся во временном мире, о интересах нашего тела и ума. Keeps us firmly connected to our dearmost eternal friend, Krishna. И постоянно нас держит в контакте, такой образ жизни, в контакте с нашим самым дорогим другом, Господом Кришной. And at the same time, we can act as via media for the lost souls in this material world by helping to connect them to Krishna, teaching them how to develop Krishna consciousness themselves. И в то же самое время мы выступаем как прозрачная среда между людьми и Господом, обучая людей в этом мире, как действовать и как восстановить их отношения с Господом. So this is the cure for the disease of material existence. Так что это является
лекарствами, методом излечения от материальной болезни. Forgetfulness of one's real identity and real relationship with Krishna, as mentioned here, is the greatest obstruction. В этом стихе забвение о наших отношениях и истинном собственной природе, забвение отношения с Богом здесь называется большим препятствием на пути в жизни. It causes the soul to be lost and fall down into lower species of life. Что заставляет душу как бы погибать и воплощаться в разных низших формах жизни. So human life is a crossroads. А человеческая форма жизни – это перекресток. And we have to learn how to take the right direction. И мы должны научиться узнать, как отправиться в нужном направлении идти. Because wrong direction can mean millions of births in different species of life in the material world. Потому что неправильное направление может означать миллионы воплощений в разных формах жизни. But proper direction can elevate us to eternal life full of bliss and knowledge. Но правильное направление возвысит нас к вечной и блаженной жизни. So here the Kumaras are teaching us what is the proper direction and what is the proper use of the human form of life. Так здесь кумары обучают нас, каково же это правильное направление и какое же как правильно использовать человеческую форму жизни. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions today? Какие-нибудь вопросы, пожалуйста? Харе Кришна. Харе Кришна. Гуру Махарадж, могу я задать вопрос по поводу, как правильно медитировать на выполнение преданного служения? К примеру, когда мы поклоняемся божествам и мы совершаем предварительные действия по поклонению божествам, то есть это идет манаса пуджа, медитация на духовного учителя, и только после этого мы совершаем само действие. Служение божествам — это, есть достаточно четкие инструкции, и понятно, как мы должны действовать, о чем думать и на чем концентрироваться, на чем должен быть фокус нашего внимания. Как мы должны медитировать, когда мы занимаемся таким служением, например, как харинама? Что здесь должно быть важным для преданного, на чем держать фокус внимания? Вот если вот так же, как и в служении божеству, да, то есть вот эта предварительная медитация, потом выполнение самого действия, на чем идет фокус внимания. Бывает так, что преданные хотят, чтобы это было красивое музыкальное сопровождение, там голосовое, вокальное исполнение, или там выглядеть, танцевать, или там проповедь. Какой контакт вообще? То есть как вот внутри держать вот эту медитацию на Святое Имя? Харе Кришна. Guru Maharaj, that same as in worship, in deity worshipping, there's many details concerning how to do different activities while doing puja. What to think about and what to fix one's mind on.
And another sort of service, such as like Harinama. So what would you define, or what would you tell is those details on which we have to fix our mind during Harinam? If it can be compared with the deity worshipping and another sort of service such as Harinam. So what must be some special focus of our mind during Harinam, for example? Well, definitely the focus should be on chanting the holy names of Krishna attentively and offenselessly. Во время Харинамы здесь мы концентрируемся на том, как внимательно воспевать святые имена с вниманием. That's a central focus. The central focus is on Krishna, who is non-different from his holy name. Что является центральным сосредоточением нашего ума, что само святое имя не отлично от Господа. At the same time, devotees are in the public area, so they should pay attention also to the attractive presentation, so that devotees should dress nicely and play their instruments in a proper way and sing in a pleasant way, melodious way. И поскольку мы представляем это действие на публике, то, конечно, важно также позаботиться о том, чтобы это было представлено приятно и красиво, хорошо, красиво одеться, играть на инструментах правильно и петь мелодичным и приятным образом. So it's just like the soul is the real self. So we have to act for the benefit of the soul, but at the same time, act for the benefit of the mind and body. So similarly in Harinam, the holy name is a central focus, but we should create also the surrounding arrangements should be pleasing and attractive to the onlookers. Конечно, душа — это главная концентрация в это время, но также и то, что окружает ее, это ум и тело, мы должны также об этом позаботиться, чтобы оно главным, так чтобы оно также было хорошо представлено и выглядело должным, приятным образом для тех, кто наблюдает за нами. Well, I said that just as the soul is a central focus, so the holy name should be the central focus, but the surrounding arrangement should be pleasing and attractive. Как наша душа центральная, здесь концентрация, центральная, главная концентрация нашего ума, также и святое имя, главная концентрация нашего ума, но и душа, и тело, и ум также должно учитываться и
также должно для них это быть приятным. Гуру Махарадж, могу я задать такой еще уточняющий для себя вопрос? Когда я занимаюсь служением, связанным с божествами, я понимаю, что это служение я выполняю как слуга, да, то есть я как инструмент, и на самом деле служение выполняет гуру. Вот когда вот такое служение, как воспевание святого имени, ну, например, в киртане, в харинаме, вот мне немного непонятно вот это, да, то есть это я так же, как просто инструмент, через который духовный учитель служит. Правильно я понимаю? As I do puja for deities, I consider myself as a servant or a tool with whom a spiritual master is acting, through whom spiritual master is acting. And at this service of Harinam, so should I imagine or consider myself at this time as Guru Maharaj is acting through me at that time? The principle is the same. It's a Lord Chaitanya Sankirtan movement. So a Lord Chaitanya Mahaprabhu and the Parampara, they're acting through the devotees. So the devotees are the present representatives of the Parampara, the present representatives of Lord Chaitanya. So yes, the principle is the same. Да, принцип остается тот же. Это движение Господа Чайтаньи, поэтому во время Харинамы сам Господь Чайтанья и Гуру Парампара действуют через нас. Принцип остается тот же, тем же. Devotees are the present day representatives of Lord Chaitanya. Преданные представители Господа Чайтаньи. So we should be conscious of that when we go on Harinam. Поэтому во время Харинамы надо это иметь в виду, осознавать это. And of course, the most important thing is to be in a proper consciousness, good Krishna consciousness. Самое главное быть в хорошем сознании в это время, в сознании Кришны. And acting in a way that will attract the lost souls to reconnect with Krishna through the Harinam process. И действовать так, чтобы привлечь потерянные души, восстановиться с Кришной через этот процесс Харинамы. Any other question? Еще какие-нибудь вопросы? Yes, Guru Maharaj, I have a question. Yeah. So these two verses is very philosophical verses, and we can see the whole Bhagavatam is actually they consist with full of philosophy, and the main point how to the philosophy we need to be for that in order to defeat our mind, right? The mind is the central point of our devotional practice, and how much we can be in a right way if we are how to convince our mind. So sometimes the mind is becomes weak, not weak, but it takes over
it takes over this our real interest, and we're taking more rest, more eating, or more speaking, or not thinking about Krishna. So it's some fighting is going on. And what is your experience? How you are making you able to fix the mind always and be in any circumstances be in Krishna consciousness? По-русски пробуйте. Эти два стиха, они очень философские, и весь Бхагаватам, он состоит практически из философии, ну и также истории, но основная вещь — это философия. И насколько я понимаю, философия, она помогает нам победить наш ум, потому что ум является центральной фигурой в практике бхакти-йоги. Именно тот, кто победил ум, он достигает параматмы, говорится в Бхагавад-гите. И мой вопрос, насколько мы должны философию применять, помните об этой философии, насколько мы должны быть философскими или насколько мы должны быть практичными для того, чтобы зафиксировать ум. Потому что иногда все-таки интересы ума, они берут верх, и мы начинаем больше есть, больше спать, больше говорить там, то есть забываем о Кришне. Очень сложно все равно зафиксировать ум на Кришне. И мой вопрос, как сам Гуру Махарадж, как вот Гуру Махарадж, он именно удается ему постоянно держать, фокусировать ум на Кришне, для того, чтобы ум не преобладал в этой деятельности. Well, as Lord Chaitanya stressed, Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, we should keep the association of devotees. We should regularly chant the holy names. We should regularly hear from the scriptures. These are the central activities which we should do on a daily basis. And this keeps our consciousness focused on Krishna. Это центральная деятельность, которую мы должны делать ежедневно и которая помогает держать наш ум в сознании Кришны, как рекомендовал сам Господь Чайтанья, Садху Санга, общение с преданными, Нама Киртан, воспевание святых имен, Бхагават Шраван, слушать из священных писаний о Господе. That's, as we said, as he mentioned, Bhaktivinoda Thakur says that Inichiyao Sadi Maya Nashi Baralagi Harinama Mahamantra Lao Tumi Magi, that he's giving us the medicine to cure the disease of Maya. That is Hari Nama Mahamantra. Chant Mahamantra. This is a central activity in a devotee's life. И как мы говорили, Бхактивинод Тхакур поет, что Господь Чайтанья принес лекарство от Майи, и это лекарство Харинама Махамантра, которое должна быть центральной деятельностью в нашей практике сознания Кришны. We have to give time. We have to, chant attentively. Because Krishna and his name are non-different. Этому надо уделить время и воспевать внимательно, потому что имя Господа и сам Кришна не отличны. And as you say also, these verses, the Bhagavatam, it's very philosophical, but we need to have that philosophical nourishment by hearing regularly from the Bhagavatam, from the other scriptures, Gita, Chaitanya Charitamrita, from senior Vaishnavas, from the Acharyas. We have to have a regular diet of Shravanam. И как вы сказали, что эти стихи философские, конечно, мы должны ежедневно питать свой ум
подобным слушанием священных писаний, сделать это диетой для нашего сознания, ума, слушать повествования священных писаний, ачарьев и старших преданных. Also, association of devotees is important. They remind us of Krishna. Devotees remind one another of Krishna. They encourage one another to engage in devotional service. Общение с преданными очень важно. Они напоминают друг другу о Кришне и вдохновляют друг друга на служение Кришне. Guru Maharaj, I just last time I'm listening your lectures, which you give in 1990s years and early lectures. I am taking so much encouragement from that lectures, Guru Maharaj. It's really you is like real fighter, and you just defeating all this mind, any doubts and anything. So I like very much that lectures. Of course, this present lectures is a very mature lecture, but that lectures also is, I just suggesting to my God brothers, sister to listen that lectures also. It's very, very important lectures, which was nice. Well, it's all the same. It's all the same, but this mood of that early days was like you had some like we're fighting with this Maya. It's Yeah, so then and now, just like you listen to Prabhupada's lecture, you listen to his early lecture, you listen to his later lecture, is all beneficial. Yeah, of course, Guru Maharaj. Разговор в том, что Нинатасу Прабху предлагает нам слушать ранние лекции Гуру Махараджа 90-х годов, где он говорит, Гуру Махарадж очень так с таким боевым настроем, так рьяно, очень вдохновительно читает лекции. И Гуру Махарадж говорит, что особой разницы нет, ранние лекции или поздние лекции. Все это одно пропитано духовной энергией, так же, как мы можем слушать лекции Шрилы Прабхупады, его ранние лекции или поздние. Все это несет духовное благо. Okay. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj, for the inspiration. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaura Premanandi. Hare Hare. Jai Guru Maharaj ki. Yeah. Спасибо большое, Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое. Джай. Спасибо. Харе Кришна. Спасибо преданным за участие, за интересные вопросы. Харе Кришна. Нектар увеличивается, правда? Да, нектар растет. Годы идут, а нектар увеличивается. По милости нашего учителя. Да, так это и естественно должно происходить. Сейчас и времена способствуют также этому в современном мире. То есть то, что мы способствует нашему преданию еще больше, да? Да. Но вот ранние лекции Гуру Махараджа, я вот не могу от них оторваться. Если начинаешь слушать, просто такой запал, столько там вообще вот такой чистоты и силы, вот, что оно прямо пробивает внутри все. Хочется слушать и слушать их, не останавливаться прям. Очень удивительные лекции. Если вот у вас остались, потому что какое-то время, может быть, вот из-за того, что временно Гуру Махарадж оставил свои полномочия, может, преданные
ну, как-то эти лекции перестали слушать на какое-то время. Но я очень рекомендую их слушать. Это удивительные лекции просто. Гуру Махарадж. Это, Ванинатасу Прабhu, это вы имеете в виду 90-е годы. какие 90-е с начала, 90-е да? годы, да. 90-е Первый, годы. второй, пятый. Там. Ну, собственно говоря, вот, да, 90-е годы, 2000-х годах тоже, но вот особенно 90-е годы это было вообще там просто столько шахти туда вложено. Да. Хорошо, спасибо. Попробуем найти, послушать.